before going to that one, first we need to discuss about net force. What is meant by net force? So how you are going to calculate net force? Net force nela calculate cheya. For example, if only single force acting on that object, then we can conclude that net force is that force only. So okay, oka force act avutundi anukon. For example, so this is a block of mass m. A force F act on this one. F acts on this one. F acting on this one. Now what is the net force in this case? F only the net force. Now if you know the net force, then you can calculate acceleration easily from Newton's second law. What is Newton's second law equation? F equal to ma. But for problem solving, we need to specify that one as a net force F net. F net equal to ma. F net equal to ma. So here F net is nothing but a net force. Net force equal to mass into acceleration. Now what is the value of net force? If only one force is acting on that one, then net force is that force only. Okay, force act out on net force and our force net force and if more than one force is acting, that means if two forces are acting on that one, then what is the net force? For example, here F1 and F2 are acting on this object. Now what is the net force in this case? F1 minus F2 na, F2 minus F1 na, F1 plus F2 na. So F1 plus F2 na, F1 minus F2. So difference only. Here we need to consider difference between two forces. F1 minus F2. Eప్పుడు difference తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు యాడ్ చేయాలి? సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే యాడ్ చేస్తాం, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే యాడ్ చేస్తాం, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. నౌ so in this one to calculate net force, first case, so here two forces are there. One is of magnitude F1, other one is of magnitude F2. So they directed in the same direction. Now what is the net force in this case? So F net can be written as F1 plus F2. Net force nela rayichu F1 plus F2. Net force ni F1 plus F2 and as next. So here two forces are acting on that one. So one is opposite to the other one. Then net force is how much? F net can be written as so F1 minus F2 or F2 minus F1. So ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది ఫస్ట్ రాయాలి, మైనస్ తక్కువ ఉన్నది రాసుకో. సో F1 minus F2 or F2 minus F1, simply difference. Next, third case. So here two forces are acting, but they are making an angle theta with each other. F1 plus F2 cos theta. Why? So components. So what is the net force acting on this? Components తీసుకోవాలి. Components తీసుకుంటే లేదు జనరల్ ఇంకేం రాయలేమా? Now resolve this one into their components. So ఎప్పుడు resolve చేయాలి? Along x axis గానీ along y axis గానీ లేకపోతే resolve చేయాలి. So ఉండే resolve చేయకల. F1 ఎలా ఉంది? That is along positive x axis, so that no need to resolve. So either positive x axis or negative x axis, then no need to resolve. So resolve చేయాల్సిన లేదు. So ఎప్పుడు resolve చేయాలి? Positive x axis కాకుండా positive y axis కాకుండా ఉంటే resolve చేయాలి. So F2 ఎలా ఉంది? That is in the xy plane. అంటే x axis లో లేదు, y axis లో లేదు. So that we need to resolve. ఈ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ మీద ఉంటే ఇలా ఉంటది, అంటే సర్ఫేస్ మీద ఉంటే ఇవన్నీ హారిజాంటల్ గా మూవ్ అవుతుంటాయి. నెక్స్ట్, what are the components of F2? Horizontal component is F2 cos theta. Next, vertical component
F2 sin theta. Now what is the net force? So assume that is moving on horizontal surface. Horizontal surface మీద move అవుతుంది అనుకుంటే, then net force in this case is F net equal to horizontal direction లో move అవుతే only horizontal forces F1 plus F2 cos theta. F1 plus F2 cos theta అనే net force అవుతుంది. అదే 2 dimension లో move అవుతుంది అనుకోండి, అంటే ఒక ఫోర్స్ ఇటు మూవ్ చేస్తున్నాయి. సో అప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఓ ఫోర్స్ ఇట్లా అవుతుంది, ఓ ఫోర్స్ పైకి లా అవుతుంది. అప్పుడైతే ఇది సో ఇలా మూవ్ అవుతుంటే, సో రిజల్టెంట్ ఏం చేస్తాం, రిజల్టెంట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ స్క్వేర్ రూట్ F1 స్క్వేర్ ప్లస్ F2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2F1 F2 cos theta. ఎందుకని 2 vectors PQ vectors, if 2 vectors P and Q making an angle theta with each other, then resultant can be written as square root P square plus Q square plus 2PQ cos theta. ఇలా రాయచ్చా లేదా? సేమ్ అదే లాజిక్ ఇక్కడ కూడా. సో దిస్ ఇస్ ఏ మాస్ M. సో ఈ ఫోర్స్ F1 act like this, F2 acting like this, these two are making an angle theta with each other. Then resultant force can be written as F equal to under root F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. ఇలా రాసుకోవాలి. సో రెండింటికి యాంగిల్ ఉండి ఇలా మూవ్ అవుతా ఉంటే, ఇలా ఉంటే ఫోర్సెస్, ఆ రెండింటికి యాంగిల్ థీటా అయితే నెట్ ఫోర్స్ ఎలా రాసుకోవచ్చు. సో ప్రీవియస్ దిస్ వన్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్. ఆ రెండు డిఫరెంటే. దీనికి ఎలా రాస్తాం, F1 ప్లస్ F2 cos theta అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ కేస్ 4. Now for this one, net force is under root F1 square F2 square plus 2F1 F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. Right on this first. Next. So if more than two forces are there, then so two forces ఉంటే సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే ఏం చేస్తున్నాం, యాడ్ చేస్తున్నాం. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సమ్ యాంగిల్ ఉంటే సో రిజాల్వ్ చేసి రాస్తాం. లేదు ఇలా యాంగిల్ ఉంటే సో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ రాస్తాం. So if forces, if more than two forces or nothing but three forces are there, then in that case we need to resolve each and every force, and we need to write down so horizontal component, vertical component also, or net force along x axis and net force along y axis. So example for that one is, that is your case number 5. So this is a block of mass M, force F1 acting towards right, F2 acting towards left, and third force also there, F3, that is making an angle theta with the horizontal. Now what is the resultant in this case? So F1 we need to resolve or not? No need. So ఎందుకని F1 రిజాల్వ్ చేయగలరా, ఎందుకని x యాక్సిస్ లోనే ఉంది. F2 అది కూడా రిజాల్వ్ చేయగలరా, ఎందుకని నెగటివ్ x యాక్సిస్ లో ఉంది, దాన్ని కూడా రిజాల్వ్ చేయగలరా. సో F3 నే x యాక్సిస్ లో లేదు, y యాక్సిస్ లో లేదు కాబట్టి రిజాల్వ్ చేయాలి. సో X3 ని రిజాల్వ్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్? సో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ F3 cos theta. నెక్స్ట్ ఈ డైరెక్షన్ లో F3 sin theta. F3 sin theta. Now net force. Net force అంటే along x axis ఉన్నాయి, along y axis ఉన్నాయి. అంటే దీన్ని రిజాల్వ్ చేసామంటే ఇంక ఇది లేదు.
Resolve చేసామంటే దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నట్టే మనం. Now forces those are acting towards along x-axis as well as along y-axis also there. So that we need to write in terms of vector notation, that is nothing but f net can be written as so x component into I. X component of forces are, what are the x component of forces? X component enta f1 plus f3 cos theta minus f2 into I. Next, vertical component f3 sin theta ఒకటే ఉందిగా into j. అంటే మోర్ దాన్ 2 ఫోర్సెస్ ఉంటే ఇలా రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. మొత్తం రిజాల్వ్ చేసే ఫోర్స్ అన్నిటిని ఏం చేయాలి మనం? వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియా? సో ఫోర్స్ అన్నిటిని కూడా అలాంగ్ x యాక్సిస్ కానీ అలాంగ్ y యాక్సిస్ కానీ రిజాల్వ్ చేసేయాలి. అది బేసిక్ ఐడియా. సో అలా చేస్తేనే, అలా చేసి x యాక్సిస్ ఉన్నాయన్నీ రాసి ఇంటూ i, y యాక్సిస్ లో ఉన్నాయన్నీ రాసి j రాస్తాం. ఇక్కడ కూడా ఎడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ అంటే ఎలా చేయాలి? సో ఎడిషన్ ఎప్పుడు ఒకే డైరెక్షన్ ఉంటాయి, సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే ఎడిషన్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే సబ్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది. సో f1 f3 cos theta ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి, ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసాం. సో f2 వచ్చేసి ఆ రెండింటికి ఆపోజిట్ లో ఉంది, అంటే నెగిటివ్ యాక్సిస్ లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ వచ్చింది. పాజిటివ్ యాక్సిస్ లో ఉన్న వాటిలో ముందు ప్లస్ వస్తుంది, నెగిటివ్ యాక్సిస్ లో ఉంటే మైనస్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఈక్వేషన్, బేసిక్ నోటేషన్ ఫర్ నెట్ ఫోర్స్ క్యాల్కులేషన్. అంటే నెట్ ఫోర్స్ క్యాల్కులేషన్ వస్తే యాక్సలరేషన్ వచ్చేసినట్టే. ఎందుకని? ఫ్రమ్ న్యూటన్ సెకండ్ లా వాట్ ఇస్ ద నెట్ ఫోర్స్? Net force equal to mass into acceleration. Okay, na? So you would write. Piece number 4 or 5? 5. Next. Is it completed now? Completed? So assume that a block of mass m placed on a horizontal surface, a force F acting towards right in this case. That is the first case. Next one. So same object placed on horizontal surface, but force F acting like this. That means that is making an angle theta with the horizontal. So this is nothing but pulling. Next case, pushing case. A force F acting like this, that is making an angle theta. So in this case, that is a pulling. So we are pulling this object with force F. In this case, this is nothing but a pushing. We are pushing this object with the force F. Now, what are the acceleration? So for each and every object or each and every case, what is our aim? We need to calculate acceleration value in each and every case. So in each case lo mana em calculate cheyali? Acceleration calculate cheyali. Now, what is the acceleration for this? దీనికి acceleration. Next, acceleration for this one. Next, acceleration for this one. Now, so acceleration calculate చేయాలంటే basic condition ఏంటి? F net calculate చేయడం వస్తే acceleration వచ్చేసినట్టే. Now, what is the net force there? Only one force acting on that one. Then acceleration is A equal to F net by M. F net is only F only. So that F by M only. Next, what about direction of acceleration? That is same as net force. Acceleration direction ఎలా ఉంటది? Net force direction లోనే ఉంటది. Net force ఎటు ఉంటే అదే direction. Next, in this case, so for this one we need to resolve into their components. This is F cos theta. Next, this one F sin theta. Horizontal component is F cos theta. Vertical component is F sin theta. Now, what about acceleration for this one? So A equal to, so this is a purely that is placed on horizontal surface, so that it won't move in the upward direction. So only we need to consider horizontal direction only. So that net force is how much along horizontal direction? F cos theta by, yeah, this is the acceleration in second case.
Next, for this one. So extend this vector. Then extend each vector. This is F. Next. So what about this one? This is the angle. This is making an angle theta with horizontal. This is F cos theta. This one F sin theta. Now, what is the net force? Or what is the value of net force in this case? So acceleration A equal to F cos theta. F cos theta by is this clear or not? ఇక్కడ కూడా horizontal component ఎంత F cos theta నే. సో F cos theta by m వస్తుంది. సో ఎందుకంటే ఇది horizontal గా మూవ్ అవుతుంది పుల్లింగ్ కేస్ పుషింగ్ కేస్. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఇలా పుష్ చేస్తున్నాం. పుష్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ F cos theta నే కన్సిడర్ చేయాలి మనం. F కన్సిడర్ చేయకూడదు. అదే పుల్లింగ్ కేస్ లో కూడా అంతే. పుల్లింగ్ అయినా horizontal component కన్సిడర్ చేయాలి. ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందో ఆ కాంపోనెంట్స్ తీసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ది యాక్సలరేషన్స్. డౌన్వర్డ్ కాంపోనెంట్ కన్సిడర్ చేయాలి. సో అది ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇది యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఇలా పుషింగ్ కేసులో తగ్గుతుంది, వెలాసిటీ తగ్గుతుంది, యాక్సలేషన్ తగ్గుతుంది. అది ఫ్రిక్షన్ ఉంటే. ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే ఎప్పుడైనా ఉంటాయి. ఇందులోనూ ఒకే యాక్సలేషన్. ఓన్లీ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ మోషన్ ఆఫ్ ఎ బ్లాక్ ఆన్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్. ఇంకా కూడా ఇది రాసారా? లేదంటే యాక్సలేషన్ రాసారు. So acceleration of a blocker on horizontal surface. Next concept, contact bodies. Next slide. Contact bodies or objects. Contact. So here two different masses are there. One of mass m1, other one is of mass m2. A force F act on mass m1 towards right. Now, what is the acceleration of the each and every block? So that we need to calculate. Other one, what is the contact force between those two? So now, what is meant by contact force? Contact force and the force between two objects when they are in contact. Contact lo untene vastadi. Now, so here if you push these two objects, then what happens? M1 will move towards right as well as M2 also. So M1 move avutadi, M2 kuda move avutadi ga. M2 move avutada move avada. Rendu boxes ni side by side place chesi push chesam. Rendu move avutayi, rendu move avva. Contact lo unnai. Move avutayi kada. So M1 మీద force ఏం లేదు ga asalu. Rendu move avutundi. M1 మీద ఫోర్స్ ఉంది, M2 మీద ఫోర్స్ ఏం లేదు కదా. సో దట్ ఈస్ మూవింగ్ డ్యూ టు కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఓన్లీ. ఏ ఫోర్స్ వల్ల మూవ్ అవుతుంది? కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల మూవ్ అవుతుంది. సో వాట్ నౌ assume that contact force is F1. F1 is the contact force that is acting between M1 and M2. So M1 M2 surface contact లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంది? దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ F1. F1 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నౌ so just draw free body diagram for mass m1 and m2. Mass m1 ki mass m2 ki free body diagram giste. What is meant by free body diagram? Simply force diagram. And only forces are rastam. So free body diagram lo no need to draw those objects. And edo oka lorry annadu anpa. A lorry anta giyakkarledu man. Just oka dot pedtam ante. And free body diagram lo free body diagram. Free body ante ఫ్రీ బాడీ అంటే సో దేర్ ఈజ్ నో బాడీ. సో అసలు బాడీ ఉండదు ఆ డయాగ్రామ్ లో. అసలు బాడీ అనేది తీసుకోవాల్సింది. ఓన్లీ జస్ట్ ఒక డాట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో M1, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఫర్ M1? సింప్లీ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఫర్ M1. M1 మీద ఫోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి నాకు. ఏ డైరెక్షన్ లో గీయాలి? క్యాపిటల్ F ఏ డైరెక్షన్ లో గీయాలి? సో టువర్డ్స్ ఎలా ఉంది ఇది? రైట్. సో దిస్ ఈజ్ F.
సో ఈ బ్లాక్ M2 బ్లాక్ M1 ఏం చేస్తుంది, అపోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. M1 మోషన్ ని అపోజ్ చేసేది ఏంటి ఇక్కడ, కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బిట్వీన్ M1 అండ్ M2. సో దట్ we need to write F1 in opposite direction to the applied force. ఇది అర్థమైందా లేదా? నెక్స్ట్ మరి M2 ఎందుకు మూవ్ అవుతుంది, కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ వల్లే మూవ్ అవుతుంది. సో వేరే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ ఏం లేవు, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ లేవు. సో దట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ మాస్ M2. Only contact force acting on that one. So that F1 is the force acting on that one. That is the free body diagram for mass M2. Now what about direction of acceleration? ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతాయి, దీన్ని పుష్ చేస్తాం అనుకోండి, ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతాయి ఇవి, రైట్, రెండు ఒకే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతాయి, అవునా కదా. కాంటాక్ట్ బాడీస్ కనెక్టెడ్ బాడీస్ కూడా యాక్సలరేషన్ సేమే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ద బాడీస్ ఆర్ ఇన్ కనెక్షన్ ఆర్ ఇఫ్ ద బాడీస్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్, దెన్ యాక్సలరేషన్ షుడ్ బి సేమ్. యాక్సలరేషన్ ఏ కేసులో అయినా, ఏ టాపిక్ లో అయినా, కనెక్ట్ అయి ఉన్నా కాంటాక్ట్ లో ఉన్న యాక్సలరేషన్ సేమ్ గా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఆర్ యాక్సలరేషన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్ వన్? For this one, acceleration. What is the acceleration for the entire block? A equal to net force F by what is the total mass here? M1 plus M2. This is the acceleration. Acceleration basic formula, net force by total mass. There are only one force acting on that one. So F. Total mass is M1 plus M2. Next here, write down equation, Newton's second law equation for this one. Write down Newton's second law equation for this one. So free body diagram గీయటం వస్తే ఈక్వేషన్ రాయడం ఈజీనే. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ గీయటమే రావాలి మెయిన్. సో ఇక్కడ ఎక్కడ బై హార్ట్ చేయొద్దు, ఫార్ములాస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో యాక్సలరేషన్ అంటే ఏం చేయాలి, నెట్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్ రాయండి అంతే. Now what is the value of contact force? We need to calculate, we need to write the equation for acceleration as well as contact force. Acceleration equation rasam. Now write down equation for a contact force. Now what is the equation for this one, for this body or object? For M1, what is the equation from Newton's second law? Net force equal to mass into acceleration. So from that one, net force is how much? F minus F1 equal to M1 into A. That is the equation from Newton's second law. Now for this diagram, F1 equal to M2 into A. Now what is the value of contact force? This is the equation for contact force. F1 is the contact force. If they ask about the contact force, then substitute the acceleration here, then you will get the value of contact force. Or if you know capital F and A, then substitute here. Same value you will get. ikkadaina ekkada substitute chesina ade answer. So contact force అన్నాడంటే సో ఈక్వేషన్ లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. క్యాపిటల్ F ఇచ్చి యాక్సలరేషన్ ఇచ్చేసాడు అనుకోండి, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సింపుల్ గా అయిపోవాలంటే జస్ట్ యాక్సలరేషన్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సింపుల్ గా వస్తుంది ఆన్సర్. సింపుల్ గా రావాలంటే ఇది. ఓకే, కేస్ 1 అని కేస్ 1 యాక్సలరేషన్ సేమ్. Next case 2. If the same force F acts on M2, the force M1 మీద యాక్ట్ అయింది కదా, సేమ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ M2, దెన్ ఇదే ఫోర్స్ ఇట్ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి. అప్పుడు in this case, what is the value of acceleration? Net force by total mass, F by M1 plus M2. Next, now free body diagram for mass M1. So assume that your contact force is let it be F1. Now free body diagram for mass M1.
So as well as free body diagram for mass M2. Free body diagram for mass M1 and M2. So ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? లెఫ్ట్. సో M1 మీద ఫోర్సెస్ ఏ ఉంటాయి? సో లెఫ్ట్ కి క్యాపిటల్ F ఫోర్స్, అపోజింగ్ ఫోర్స్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ F1, that is opposite to the applied force. Acceleration direction ఇది. Now for this one, so reverse అయింది. పైన F అనే ఫోర్స్ ఉన్నది ఇంకా. సో M1 మీద ఓన్లీ కాంటాక్ట్ ఫోర్సే ఉంటుంది. సో M2 మీద అప్లైడ్ ఫోర్స్ అండ్ అపోజింగ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది. సో యాక్సలరేషన్ రెడీ సేమ్. నెక్స్ట్ the free body diagrams. Now write down the equation for this one. First one, F1 equal to M1A. Next for this one, F minus F1 equal to M2A. సో ఈ రెండు సాల్వ్ చేసిన యాక్సలరేషన్ ఇదే వస్తుంది. చూడండి కాదు, ఈ F1 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే F మైనస్ M1A ఈక్వల్ టు M2A. M1 అంటే తీసుకెళ్ళండి. సో F ఈక్వల్ టు M1 ప్లస్ M2 ఇంటూ A. దెన్ యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు F బై M1 ప్లస్ M. ఓకేనా? సో ఈ రెండు సాల్వ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది. అందుకే సాల్వ్ చేయట్లేదు, మనం డైరెక్ట్ గా రాసేసేయచ్చు. అన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే టైం సరిపోతుంది. కేస్ 2. నెక్స్ట్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే ఎలా చేయాలి? M1, M2, M3 మూడు కాంటాక్ట్ లో ఉంటారు. ట్రై చేయండి. 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్. For this one, write down the equation for acceleration, contact forces also. If 3 objects are in place, 3 objects are placed in contact. If F is the force acting on that one, what is the acceleration? Force F by total mass. M1 plus M2 plus M1 plus M2 plus M3 is the acceleration. Next, free body diagram for mass M1. Free body diagram for mass M2. Free body diagram for mass M3. So assume that here contact force is a F1. Here contact force is a for mass M1, applied force F acts towards right, opposing force F1. Next, for mass M2, for mass M3, F2. ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది యాక్సలరేషన్? ఫోర్స్ డైరెక్షన్ లోనే. అందుకని M3 కి F2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫర్ మాస్ M2, సో రాసేటప్పుడు ఫైనల్ గా F1 F1 ఆపోజిట్ లో ఉండాలి, F2 ఆపోజిట్ లో ఉండాలి. సో కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. What is the net force equation for mass M1 from Newton's second law? Apply Newton's second law for mass M1. F minus F1 equal to
M1A. Next, apply Newton's second law for mass M2. F1 minus F2 equal to M2A. Next, apply Newton's second law for mass M3. Only single force, na? So F2 equal to M3. Next case. The same force F acts on a mass M3. M3 में act cheste equation. What about acceleration? Acceleration is how much? A equal to F by M1 plus M2 plus. Next, free body diagram for mass M1. So assume that here contact force is F1, here contact force is F2. So between 1 and 2, contact force is F1. Between 2 and 3, contact force is F2. Now draw free body diagram for mass M1. On mass M1, only contact force will act. So that only F1. Next, for mass M3, applied force is like this. Opposing force is contact force, that is F2. Now, for mass M2, for mass M2, F1 in which direction? Left side. F1 or F2? F2. So just ఈ రెండిటికి opposite రాస్తే సరిపోతుంది. దీనికి opposite ఇక్కడ, దీనికి opposite ఇక్కడ రాస్తే. Now, what is the Newton's second law equation for this one? Apply Newton's second law for mass M1. Then F1 equal to M1A. Apply Newton's second law for this one. So F2 minus F1 equal to M2A. Next, for this one, capital F minus F2, capital F minus F2 equal to M3A. Next, write down one example based on this one. A string of mass 10 kg and length 5 meter. A string of mass 10 kg and length 5 meter placed on horizontal surface. Placed on horizontal surface. Full stop. A force of 20 Newton. A force of 20 Newton. A force of 20 Newton acts on string at one end. Acts on string at one end. Full stop. Calculate. Calculate tension in the string. Calculate tension in the string. Calculate tension in the string at a distance 2 meter from. At a distance 2 meter from
the distance 2 meter from force end. Force end. And the force A end act chestundo that means 2 meter distance. Try to solve this one. So we need to solve this one based on this contact force equations only. So what is the length of this one? 5 meters. Now where we need to calculate force or tension in the string? 2 meter from force end. That means so assume that this is the 2 meter length. So here we need to calculate. So at this location we need to calculate tension. So allocation of tension calculation. So we can divide this one into 2 different parts or 2 different masses like M1 and M2. Can I divide this one like this? So a force F acting on this. I assume that here contact force is let it be F. Now what is the mass M1 value? M1 2 meter length. M1 is 2 meter length. What is the mass of that one? 4 kg. M2 6 kg. So you are getting this one. So for 5 meter length, what is the mass given? 10 kg. For 5 meter, 10 kg. So 1 meter length? 1 meter length, 2 kg. For 5 meters, what is the mass? 10 kg. So that for 1 meter length, 10 by 5, that equal to 2 kg. 1 meter length 2 kg అయితే 2 meter length ఎంత అవుతుంది? 4 kg. 3 meter length ఎంత అవుతుంది? 6 kg. So అలా masses calculate చేసుకోవాలి. So mass వస్తే what is the acceleration? Acceleration equal to net force by total mass. Net force is how much? 20. Total mass is how much? So 10 kg. So 20 by 10 that equal to 2 meter per second square. Now free body diagram for mass M1. Free body diagram for mass M2. So for M2 only contact force is there. For M1 applied force and opposing contact force also there. So what we need to calculate? Tension in the string nothing but contact force F1 only. So F1 can be written as M2 into A. What is the value of M2? 6 kg. Acceleration is how much? 2. That equal to 12 Newton. దీని నుంచి సాల్వ్ చేస్తే ఈజీగా వస్తుంది. అంటే సింగిల్ ఫోర్స్ ఉన్నది అయితే బెటర్. సో ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటాం. So what is the basic process? First we need to split this one into 2 different parts. So after that we need to identify mass of each and every object. So దీన్ని masses identify చేసుకోవాలి. Now write down the equation by using Newton's second law. Draw free body diagram and write down Newton's second law equation. Completed. Next topic, connected bodies. So that is also same as previous one. Connected bodies on a horizontal surface. Here two objects M1 and M2 are connected by a string, a massless string. A force F acts on mass M2. Now, in this case also acceleration is acceleration A can be written as
A equal to net force F by total mass M1 plus M2 only. Here also same equation. Now, what is the free body diagram? Here, which force will act? So, tensional force will act. Now, so free body diagram for mass M1 can be drawn like this. M1 equal M1. So, here force T. For mass M2, applied force towards right. So, tensional force towards left. So, in which direction that will move? So, towards applied force. A direction move to applied force at move to first one at acceleration, second one at acceleration. So, connected bodies, contact bodies, horizontal surface low, acceleration same. So, M1 acceleration M2. Now, write down Newton's second law equation for this. From Newton's second law, T equal to M1 into A. Now, write down Newton's second law equation for this. F minus T equal to M2 into A. Next, same force M1 మీద యాక్ట్ చేస్తే అలా. Next case, the same force acting on mass M1. So, direction of acceleration is same as applied force. Now, what are the forces acting on mass M1? F is the applied force and T is the tensional force. On M2, only tensional force T. Now, write down equation for each and every mass. For mass M1, apply Newton's second law for mass M1. F minus T equal to M1A. Next, for mass M2, T equal to M2.